So the first match of the day will be played between City Strikers versus Kandak Citizen Legends. I request the two teams, please be ready. We'll be starting with the first game. We have 4 matches to be completed today. So it will be the last matches of the league which will be played today, even under the Legends and also along with the rest of the 6 teams, that is Kandak Warriors, Knight Riders, United, Bulls, Royal Kandak and Kandak Super Kings. So that will be the last matches of the league stages. So I request the to be ready. We have the umpires already out in the center, so I would like to ask the two teams. I request all the players of City Strikers. City Strikers ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು. We do not want to delay. The match should have been started at 8:15. We are already in 8:30. I request both the teams be ready. So once again, welcome back to the day 7 of this prestigious tournament, which has been organized by the members of the team Kandak Gully Premier League Season 5. A memorial trophy of late Sarojini Pundalika Kirkira Bengare will be starting with the first match of the day between the Strikers and Citizen Legends. We have the guest for tonight who's welcoming both the teams, giving his best wishes
And also I would like to once again wish each and every one out here a happy new year. We are into the new season in 2026. We have Rafi Kandak, the guest, out in the middle with the two captains for the toss of the first match. Strikers versus Citizen Legends. Let's see who's going to be the lucky captain in the Day-7. And the captain of Citizen Legends. Once again they have won the toss and they have decided to bat first. It's an important game for Strikers, who are the champions of the last two seasons. Currently they are in a position where they need to win this game. So both the teams will definitely look for the victory to qualify themselves into the next round. And then we have the second match between the Warriors and Knight Riders United versus Bulls, and Royal Kandak versus Super Kings. So today, at the end of the fourth match, we'll let you know which team have qualified into the next round. That would be the most important one of this Gully Premier League Season 5. I request two openers, if we can just enter the field immediately. We have 4 matches to be played. We need to finish the game as quick as possible. And I request the fielders of Strikers, if you can please set your field immediately. We have the two openers, no doubt. One is Nazir, and change in the batting lineup for the team Citizen. We have Jabir joining the company of Nazir. I request the fielders of Strikers, if we can spread your field, and let's start with the match. I request the umpires, if we can just have a word with the fielders of Strikers. So the field being spread out in the center. We'll be having the first match of the day, number 7. So let's go to see who's going to be the opening bowler. The ball is under the hands of Venugopal. Will be starting the proceeding, passing the umpire in the power play of the match 1 of the day 7. So here's the first ball, and the first ball is dotted by Nazir, missing it completely. He cannot do anything if those kind of balls which has been bowled down the leg. This time play, driven it down the ground, and the result is a biggie. That's the first 6 of the match, number 1 of day 7, coming in the bat of Nazir. He doesn't miss those kind of a loser one. He'll be definitely waiting for those kind of a delivery to be bowled by the bowler. Once again, driven it down the ground, but this time one bounce over to the fence. After missing the first ball, and he started with a big 6 to get off the mark, and the very next ball, he's utilizing the power play. That's what the batsman needs to do in the power play. Pressure back into the bowler, coming over the wicket. He knows that that's an advantage over. If you just connect right in the middle of the bat, then the result is up in front. Drives it nicely, handsomely for another 6. Definitely, that's far better than the first one. Pressure on to the champions of the last season. Strikers are under pressure. 16 runs already conceded in the bat of Nazir. He is the only man we have seen in the team, Citizen Legends, who keeps getting run for his team. And the final ball of the power play, missing it, looking for the quick single. But he doesn't want to take any risk to take a single.
With that, the over number 1 coming to an end. After the completion of first overs, goes on 16. Hadi Narake, no loss. Over number 1 completed. I request the next match team captains, please be ready. As soon as the first innings gets over, we need to have the toss done. There is no lineup for the next couple of matches. We will straight away have the toss done after the first innings between Warriors and Knight Riders. Okay, umpire says the last ball is a single being given to the declared region. So it means that the over number 1 coming to an end. Score is on 17. Hadinela no loss. Sunil has been asked to bowl the over number 2 and he starts with a big wide down the leg. An extra added to the team total. Another single coming in the bat of Jabir. With that, he gets off the mark straight away with a single. This time going for the big hit. The ball is high in the air. Let's wait for the decision. Whether it is being given out, and that's a hard luck for the batsman Nazir. The shot was slightly widely over to the long off to the direction where the batsmen are being just out. That's a big wicket. The big fish falling at the wrong time for the team. Citizen Legend. The shot was nice enough, but it was onto the region where the batsman is given out. If it had played it straight, that definitely would have seen another 6 coming the bat of Nazir. The big wicket, the big fish is back into the dugout. And now we have a new batsman, Ansar, joining the company of Jabir. Looking for the quick single, slightly fumbled by the fielder. Meanwhile, the batsman should be happy only with a single. So we have 2 fresh batsmen. And this time the catch has been put down by the fielder onto the mid-on position. You need to take those kind of catches to get a pressure onto the team. We've got into a good start coming in the bat of Nazir. Chance this time. That's over the long-on fielder. Even the fielder could not do anything. It's a flat batted 6 coming in the bat of Ansar. That's a confident hit coming with the batter number 3. Has been sent out as a pinch hitter. He knows that it's just a 4 overs game. It's just a matter of 1 or 2 batsmen to stick out in the center and get runs for your team. What a hit it is. Even the fielder, he could not do anything. This time looking for the quick single, direct hit needed, and that's unnecessary runs taken. The ball hitting the top of the building, then to the hands of the fielder. And the batsman Hanser, after hitting a 6, has to dismiss in the form of run out. The score is quite good for the team, Kandak Citizen Legends. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 27. For the loss of 2 wickets, the runs are pouring, wickets are fumbling in each and every over. Jagadish, the leg spin bowler, starts straight away. Umpire says it's a no ball. 1 run will be added into the team total in the form of extra. And here is a frayed ball. Frayed ball has been hammered down the ground. But the power behind the shot was not so good enough from the new batter, Ambi, who have just joined out in the center, joining the company of Jabir. It's an over number 3. The batsman will look for the big hit. There is a chance, but it was missed once again. This time looking for the quick run. But umpire says the batsman on the non-striker is safe in his batting crease. Even Jabir wanted to go for the quick single. At the end, luckily, the throw was not thrown to the striker's end. He had slipped out in the middle of the pitch, but luckily the fielders striking onto the non-striker's end.
Chance, and the catch has been taken. The loser ball was not dispatched out of the park. And the batsman, Jabir, has to depart. Score is on 28. Sorry, 29. And the new batsman with the jersey number 19, Siraj. Siraj, let's see what he can do for his side. Even he can clear the boundary rope, but this time, and what an excellent catch taken. Another wicket fumble, wicket number 4, are back into the dugout. They got into a good start in the first over. Even the second over was pretty good enough, but in the over number 3, just a 2 runs. Scores on 29. After the completion of 3 overs, and we have a new batsman, Munir. And can be another wicket, once again the same fielder. Look at the way how he has taken 3 catches straight away to the same fielder in the long on. In the last 5 balls, we have seen the wickets fumbling. 5 wickets down. The last man walking out to the center. The captain, the skipper of this Citizen, Ayya is a man. And luckily the ball did not kiss the stumps. We could have seen another wicket. As soon as the wicket of Nazir and Ansar departed, the runs are not pouring for the team. The Citizen Legends, they're giving their wickets. And once again, the captain missing it completely. And straight to the fielder. 5-dot delivery and a wicket. It was the last ball of the first innings, and that ends with a dotted one. I made it over to finish the innings. With that, the team total have just managed to get 29 runs for the team Citizen Legends. And a target of 30 is to be chased by strikers. In the meanwhile, can we have the captains of Warriors and Knight Riders? We need to have the toss done as soon as the first innings gets over. We have official Mr. Latif waiting for you for the toss. I request the 2 captains, without wasting any time, please to come in front of the commentary box for the toss. The captain of Knight Riders and Warriors. So let's see how the target of 30 will be chased in 24 balls. 30 is the target to be chased in 24 balls for the team strikers. And we have changed in the commentator box over to Kabir. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಬಿನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಕಂದಕ್ ದ ಲೇಟ್ ಸುರಜನಿ ಪುಂಡಲ್ಕ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ವೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ದಾಟಿದ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳಂತೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಛಲ ಬಿಡದ ಆಟಗಾರ ಈ ನಜೀರ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಂತಹ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂದಕ್
ಸಿಟಿಜನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರರು, ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ದಾಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ನಜೀರ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ಬಿರುಸಿನ ದಾಳಿಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಸ್ತು, ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಫೋಕಸ್. ಇದು ಎಸ್, ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. 29 ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 30 ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ತವಕ. ಯಾರಿಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಟ್ಟರ್ ಎಸೆತಗಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಂತೂ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಜಗದೀಶ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಡನ್ ಓವರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಆ ಎಸೆತಗಾರ ಶರುಣ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ಅಂದರೆ 30 ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ತಬಕ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಷ್ಟಪಡೆದಂತಹ ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ 30 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 3 ಓಟಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಗೆ ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಆದರೆ 20 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಈ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಂದಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯಾಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 9 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ, 1 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರುವ ಮೈದಾನ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಜಾಬೀರ್ ದಾಂಡುಗಾರಲ್ಲಂತೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಎಂಬ ಊಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ
ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ದಾನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಂಡಿಗನಂತೂ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಛಲ ಬಿಡದ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ನಿಖರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬೀರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ಈ ಗೋಪಾಲ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಶ್ರಮಿಸಿ ಶರುಣ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರುಣ್. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 13 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕು 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 18 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 18. ಯಾರಿಗುಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ನಂಟು? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಕಂದಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ. ಕಾರಣ 6ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಜಾಬೀರ್. ಅಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 100% ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಶರುಣ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಯುಕ್ತಿ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 16 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 14. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಸಿಟಿಸನ್ ಕಂದಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, 2ರ ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದಲ್ಲಿ 1ರ ಮುಂದೆ 13 ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2ರ ಮುಂದೆ 13, 2ರ ಮುಂದೆ ಈಗ 12. 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ದ 6 ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 20 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಸೆಯದಿದ್ದರೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲೇಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗೋ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂದಕ್ ಸಿಟಿಸನ್ entering into the final. Absolutely fantastic match comes to an end.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಯುವಕ ಯಾರು? ಯುವಕನಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ನಜೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಜೀರ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಜೀರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಜೀರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇವತ್ತಿನ 3 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಕಂದಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KKR ಹೆತ್ತಯ್ಯಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರ ಅದು ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರ ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತು ಸೋತಿದ್ದೀರ ನಿಜ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಂತೂ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಈ ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಜಯ ತಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಎಸ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಯ್ಯಾರವರ ತಂಡ, ಪಯ್ಯಾರವರ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ KKR ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೇ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ರವರೇ ಬನ್ನಿ. धन्यवाद कबीर जी हाँ, यहाँ पर हाई वोल्टेज मैच जरूर होता हुआ नजर आ रहा है और KKR के विरुद्ध यहाँ पर कंदक वारियर्स सामना कर रहे हैं. कंदक वारियर्स ने टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का निर्णय लिया. शायद यहाँ पर सामने वाले खिलाड़ी को बंद कर रखने की पूरी तैयारी करके आए हैं. यहाँ पर गेंदबाजर भी मौजूद है. यहाँ पर जाहिर जैसे गेंदबाजर कंदक वारियर्स पे मौजूद है, लेकिन कंदक नाइट राइडर्स पर फयाज यानी कि कप्तान पैया एक भरोसेमंद कप्तान है और एक हर मैच पर अपनी एक तजुर्बा दिखाते हैं. तो देखना पड़ेगा इस वक्त इस दिन के मैच पर किस तरह से यहाँ पर खेलते हैं. यहाँ पर तो मैच शुरुआत हो चुका है. यहाँ पर कंदक वारियर्स ने गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं. प्रयास के लिए पहली गेंद बेहतरीन गेंद थी, हल्की सी पुश किया लेकिन रन्स नहीं दौड़ पाया. यहाँ पर देखिए यहाँ पर गेंद कैसे गिर रहा है. तो यहाँ पर पहला गेंद गिर चुका है कंदक वारियर्स की. आगे आकर उछालने की पूरी कोशिश और नाकाम रहेंगे. यहाँ पर दोनों फील्डर यहाँ पर स्लिप पॉइंट की दिशा पे खड़े हुए हैं. जबरदस्त फील्डर है यहाँ पर. जाहिर एक ऑलराउंडर बल्लेबाज है यहाँ पर फील्डिंग की नजाकत भरी फील्डिंग पे नजर आते हुए. तो यहाँ पर अपनी पहली ओवर की 3 वाला नंबर गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं यहाँ पर बॉलर. इस बीच बेहतरीन गेंद लेग स्टंप की गेंद यहाँ पर और यहाँ पर थ्रो मिस हुआ. अगर गेंद विकेट पे गिरा तो कुछ कहा नहीं जा सकता. फिर भी यहाँ पर वापस बॉलिंग दिशा पर गेंद आते हुए डॉट डिलीवरी. 3 लगातार गेंद डॉट हो चुकी है. पहली ओवर चालती पर यहाँ पर जबरदस्त संघर्ष भरा हुआ मैच इस गली प्रीमियर लीग पर सीजन 5 DAY-7 और इस बात गेंद उछाल लिया फयाज ने और सीमा रेखे की बाहर 6 रनों के लिए. इसी मौके के इंतजार में थे फयाज. क्या धीमी गति से एक गेंद आए, मैं इस गेंद को खेल सकता हूं. तो यहां पर इसका भरपूर फायदा उठाया. इस गेंद पर एक छक्के की मदद से कुल मिलाकर रन संख्या के बढ़ता 6 पर पहुंच चुका. अपना खाता भी खोल चुका है पर कंदक नाइट राइडर्स और कंदक वारियर्स के विरुद्ध. इस बार आगे आकर उछालने की कोशिश, वहां पर बिल्डिंग पर टकराई थी गेंद. 1 रन आसानी के साथ मिल सकता है. यहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा. नाखुश होंगे यहाँ पर फयाज. गेंद मिड विकेट की दिशा पे खेला था कि फयाज ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 रन लेने में ना रोक पाए. तो कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ लास्ट वाला सो ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳೇ
ताऊ कोणच्या मಟ್ಟಿಗೆ हिंदी सर्दी निलंबकागी विनंतिस्ता इದ್ದೇನೆ आखिरी गेंद पहली ओवर की बिना कोई नुकसान के यहाँ पर 7 रन बना चुके हैं कंदक नाइट राइडर्स। आगे आकर उछालने की पूरी कोशिश यहाँ पर देखिए जरूर यहाँ पर मौका हो सकता था अगर गेंद फील्डर के हाथों में होता तो कुल मिलाकर यहाँ पर ओवर समाप्त। पहले ओवर समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान के 8 रन, द 8 ऑफ द स्कोर बोर्ड इनटू। सो इसी तरह से यहाँ पर खेला तो यहाँ पर 30 से भी आंकड़ा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। जाहिर की टीम बेहतरीन है यहाँ पर कंदक वॉरियर्स जो बल्लेबाज भी मौजूद है, जो कि कल आप शायद देखे होंगे बेहतरीन बारी के लिए थे कंदक वॉरियर्स ने। सामने वाले टीम को तो बांध कर रखा था, 7 रन पे टिका चुका था यहाँ पर 4 ओवर पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हीरो कंदक वॉरियर्स की जाफर आ चुके हैं गेंदबाजी पर। अपनी इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर अपनी पहली ओवर की पहली गेंद लेकर यहाँ पर फयाज के लिए गेंदबाजी करेंगे और अश्विन अंपायर अश्विन के पार करते हुए पहली गेंद निकल पड़ी यहाँ पर और जाहिर मौजूद और कैच आउट। तैनात थे वहां पर फील्डर जाहिर, धीमी गति का स्ट्रोक हवे पे जरूर थी गेंद और इसी के साथ कंदक नाइट राइडर्स की एक बड़ा सा विकेट पतन होता हुआ फयाज के रूप में। तो पहला विकेट का पतन हो चुका 8 रनों पर दूसरी ओवर चालती पर। भरोसेमंद खिलाड़ी को यहां पर कप्तान ने आमंत्रण किया रिलवान तो रिलवान यहां पर बल्लेबाजी करते थे। उनकी भाई विदेश से आए हुए यहां पर मैच उनका देख रहे हैं, शायद आज रिलवान कुछ कमाल कर पाएंगे। अपना बड़ा भाई यहां पर विदेश से इस मैच को देखने के लिए पधार चुके हैं, तो धन्यवाद देता हूं इनको भी। रिलवान खास कुछ कर नहीं पाए कंदक नाइट राइडर्स के लिए, लेकिन आज अपने खंदे पे जरूर यहां पर दबाव हो गए। तो बेहतरीन गेंद जाफर एकदम बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, हर मैच पर अपनी गेंदबाजी हो अपनी बल्लेबाजी हो एक अहम भूमिका निभाते हैं। और वापस आते हुए गेंदबाजी पर जाफर 2 गेंद अब तक फेंक चुके हैं, 3 गेंद अब तक फेंक चुके हैं। यहाँ पर 2 गेंद आउट हो चुका है, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो 3 गेंद अभी भी शेष बाकी सफर की दूसरी ओवर चालती पर रिलवान के लिए 1 टप गेंद उछाल दिया गेंद को जाहिर यानी कि जाहिर खान जो कि आज के शाम जरूर शायर की नाम होगी यहाँ पर। दूसरा कैच लपकते हुए स्ट्राइक ड्राइव किया था, लेकिन गति काफी धीमी थी और इसी के साथ रिलवान की बारी समाप्त। रिलवान इस साल कुछ बड़ा सा कमाल ना कर पाए यहाँ पर, ना कुछ जरूर होंगे कप्तान जो रिलवान जैसे खिलाड़ी बिना रन्स बनाए आउट होते हुए तो बहुत बड़ा वाला झटका यहाँ पर। और इस वक्त साज, शायद मैं यहाँ 2 साल पहले आए तो साज यहाँ पर बहुत बहरा स्ट्राइक करता, लेकिन इस साल तो कुछ कर नहीं पाए। बेहतरीन गेंद लाइन ऑफ लेंथ गेंद थी, यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी कमी थी यहाँ पर खंदे से, तो यहाँ पर राइट डिलीवरी दे चुके हैं। यहाँ पर आखिरी गेंद इस ओवर की दूसरी ओवर चालती पर सो दिस टाइम इज मिसिंग। कैच की पूरी संभावना लेकिन ड्रॉप हो चुकी, सास को यहां पर जीवन दान मिल चुका। तो इसी के साथ ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्ति के बाद 9 रनों पर टिक चुका है रन संख्या। 2 विकेट नुकसान के बाद सिर्फ 1 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं जाफर। शायद इस साल जाफर की नाम ऊंची लिस्ट में जरूर होगी कि हर तरह की बल्लेबाजी की, हर तरह की गेंदबाजी की आज इस साल पर कंदक वॉरियर्स की अहम भूमिका निभाने वाले एक खिलाड़ी हमें माना जा सकता है। इसके तुरंत अगला मैच खेला जाएगा कंदक बुल्स और कंदक यूनाइटेड के बीच। इन दोनों टीमों के कप्तान टॉस विन के लिए माइक पॉइंट पर आ जाए, समय की बहुत अभाव है यहाँ पर। आज 4 मैच खेलने के बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, रफ्तार पकड़ता हुआ गेंद सीधा विकेट कीपर के स्थानों में कोई रन लेने का मौका नहीं था, डॉट डिलीवरी होता हुआ, यही काबिल तारीफ है यहाँ पर जाहिर की। अपनी टीम की एक उम्मीद भरा गेंदबाजर करते हैं यहाँ पर। रफ्तार तो बेहतरीन, स्ट्रोक बेहतरीन थी वहां पर, उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन 1 रन लेने में ना रोक पाएंगे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा, साज की बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक को इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर डबल फिगर पर पहुंचता हुआ 10 पर पहुंच चुका है रन संख्या। स्कोर पर 10, लॉस ऑफ द 2 विकेट।
सो यहां पर अगला मैच कंदक बुल्स, कंदक और गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का, पिच की लाइन के बाहर से थी गेंद, तो इसे नो बॉल करार देते हुए फ्री हिट का मौका मिलेगा राजिक को, यानी कि फ्री हिट बोलते यहाँ पर आउट नहीं होंगे, यहाँ पर रन आउट के बिना और कुछ आउट नहीं होंगे। यहाँ पर इस बार गेंद को लेग स्टंप पर लगा चुके हैं, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के रूप में रन आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंच चुके हैं, 12 ऑन द स्कोरबोर्ड और पावर फ्री हिट जारी है यहाँ पर, जो वाइड लगा चुके थे। सो फुल टॉस थी गेंद, नो बॉल का इशारा दे चुके हैं यहाँ पर स्क्वायर लेग के अंपायर, और फिर भी यहाँ पर कैच हो चुके हैं, नो बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलता हुआ 1+1, 2 रन मिल चुका है यहाँ पर, शायद यहाँ पर 1+1 इस श्रृंखला पे पहली बार मिल चुका है। तो यहाँ पर फ्री हिट अभी भी जारी है, लगातार 2 गेंद 3 गेंद बन चुका है यहाँ पर, जाहिर खराब गेंद डालते हुए 3 एक्स्ट्रा, तो 4 रन एक्स्ट्रा दे चुके, बेहतरीन इस वक्त वापसी की यहाँ पर डॉट डिलीवरी होता हुआ, तो 4 एक्स्ट्रा के रूप में रन सामने वाले टीम के लिए दे चुके हैं जाहिर। तो कुल मिलाकर रन संख्या 14 पर पहुंच चुके, 14 ऑन द स्कोर बोर्ड। साज अभी भी क्रीज पर मौजूद, साज की बल्ले से और यहां पर देखिए, दैट्स फैंटास्टिक, लपक लिया गेंद को, अहम मौके पर गेंद को देखा था यहां पर फील्डरों ने, तो इस कैच की बदौलत साज की बारी भी समाप्त। तो यहां पर उतर चुके कंदक नाइट राइडर्स की और एक भरोसेमंद खिलाड़ी हकीम, क्या अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे, यानी कि 14 रन पे टिक चुका है रन संख्या इस ओवर पर। बेहतरीन, जी हां बेहतरीन ओवर, फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बल्ले पे नहीं आई गेंद, एक डॉट डिलीवरी मानना पड़ा। 1 more to go, आखिरी गेंद शेष बाकी इस ओवर की, 14 पर टिक चुका है रन संख्या, 3 विकेटें नुकसान के बाद। कंदक नाइट राइडर्स की कप्तान काफी नाखुश होंगे यहाँ पर, जाहिर गेंदबाजी पर ना खेल पाए, तो थोड़ी देर फुल टॉस नजर आते हुए फील्डर वहां पर मौजूद थ्रो किया था यहाँ पर, लेकिन सुरक्षित ग्रीज पर मौजूद। ओवर समाप्त, 3 ओवर समाप्ति के बाद 3 विकेट नुकसान 15 रनों पर, तो 15 ऑन द स्कोरबोर्ड। ಇದರ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕಂದಕ್ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಕ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಂದಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಗಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಇವತ್ತು 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಿಂದ ತಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सो इनिंग्स की आखिरी ओवर, प्रदीप जूनियर प्रदीप एक कैच हासिल कर चुके थे यहाँ पर पिछले ओवर पर जावेर की, तो गेंदबाजी पर परिवर्तन, यहाँ पर डॉक्टर डिलीवरी होता हुआ रन्स अगर बना नहीं तो यहाँ पर मुश्किल जरूर होगी कंदक नाइट राइडर्स के लिए। जीत की उम्मीद लेकर आए हैं, जीतना जरूरत है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए, तो किस हद तक आज पॉइंट्स बना पाएंगे देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग टकराने के बाद 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर चुके हैं, इसी 1 रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या। इसकी तुरंत अगला मैच खेला जाएगा कंदक यूनाइटेड और कंदक बुल्स के बीच। टॉस जीतने के बाद कंदक बुल्स ने फील्ड करने का निर्णय लिया, यहाँ पर बेहतरीन निर्णय होगी कप्तान की कंदक बुल्स की। तो इस मैच में आज यहाँ पर लेग कटर गेंद थी, लेकिन बाहर के किनारे पे लगा नहीं बल्ला, और वाइड का इशारा अंपायर का, इस वाइड के बाद कुल मिलाकर 17 पर पहुंच गए, 17 ऑन द स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट। आखिरी ओवर चालती पर शायद 2 गेंद अब तक फेंक चुके, 3 वाला नंबर गेंद फेंके, उछाल दिया गेंद को, वहां पर जाफर मौजूद थे और इसका भरपूर मिसिंग Over play, they will try to go for the biggie. That's another quick 3 back-to-back dot ball, pressure back onto the batter Pradeep. Now the question is 21 ball 23 to get. Pradeep, we have seen him hitting a big sixes in the first game of the tournament. Even he lost to go for the big hit. Until we have Jafar on the non-strikers, and the game is still on for the Warriors. Another unplayable ball pitching straight onto the pad, down the leg stick, and the batsman missing it completely. Pressure on Pradeep.
That's another dotted one. 5 back-to-back dot balls coming in the first over. And the other end, Jaffer is just telling Pradeep just to relax. We still have 3 overs left after this. We can get the team into the victory. And the final ball hammered down the ground. That's what the answer given by Pradeep in the final ball. Even after 5 back-to-back dot ball, 1 over pitch ball played handsomely down the ground. What a beautiful hit it was. Over the mid-off fielder, 1 bounce straight to the crowd to finish the power play in style in the boundary. So after the completion of first over, score is on 4 for no loss. Now the captain taking a charge, coming right arm round the wicket. They'll be bowling to Jaffer. He's the man who's currently the highest run getter in the tournament so far. And he'll be facing the bowling of the captain. Going for the big wicket, going for the big swing, miss it. Coming from the bat of Jaffer. He loves to go for the big hits. Without any fear, going for the big hit to the very first ball. This time and inside edge. Still the game is on for both the teams. 16 balls remaining. 19 to get. The batsman was not ready, but the bowler was ready. Antima Murasathabaki. And we have a new batter, Mukhtar. Can it be a turning point of the game? That's a dot ball down the leg. That's what the bowler needs to do when you're playing in the gully cricket. The most of the runs needs to be played straight down the ground. If you're bowling slightly down the leg, it's very difficult. This time, ready for the umpire decision. It's a fair call. Before releasing the ball, the bowler kissing the non-striker stumps, and it's a no ball given by the umpire Ashwin Thaman. That's a fair call. Before releasing the ball, he has touched the stumps, and that's a fair decision coming from the umpire. That's the new rules in the international cricket. And you need to re-ball. Still, the free hit is on. After being bowling a no ball in the previous ball and a wide in the next ball. Pressure on to the captain. But the free hit ball was not utilized much by the batter Mukhtar. Making a room, wanted to play down the ground, missing it completely, ending with a dotted one. Antima Murasathabaki. Score still remains on 7. And the final ball ending with a dotted one. So over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 7. So it means that in the remaining 12 ball, they need 16 runs. It is like an equation of 8 runs per over. It's still a gettable task. Savilwan is the bowler bowling the pressure over, played it straight to the fielder. Luckily the ball was not striked onto the non-strikers, and the throw was not so good enough from the fielder Akeem. And now the score moves on to 8. So it means that in the remaining 11 ball, 15 to get. This is the deciding order. As soon as the shot has been offered, the batsman Mukhtar going for the quick singer. First 2 ball, 2 runs conceded. In the remaining 4 ball, can they get at least the 6 more runs? And in the final over, they can get. There's a chance which has been missed by Pradeep. He could have waited on his crease and lofted it over the umpire's head for a massive 6. Still he has 3 more ball. And this time playing nicely. The result is 2D declared. Look at the way how the ball carrying. We thought that it was a lovely piece of it. But since the wind is taking the ball across over the long off region, hard luck for the team Warriors. That was slightly drifting down the leg. If we have not offered the shot, we could have seen a wide.
So 7 ball. Duran to get 1 wicket is needed in the final ball of reel 1. Chance. There's a chance of an out. That's a big wicket. Unnecessary run taken by Pradeep at the wrong time. Now the equation is Antima Arvisita Kevala 100 run avashakate. 6 balls to one to get. Chengen be 12 run ki zarurat. What a game, what a twist. And here comes the magical bowler Hakeem. In the meanwhile, can we have the fielders of Bulls to be ready as soon as the play gets over? I would like to ask the fielders of Bulls to enter the field immediately, and also the 2 batters to be ready from the team United. And here comes Hakeem, the senior bowler, coming right arm on the wicket, and he starts with a quick over and batsman Zahid. Too early to play the lofted hit. The bowler following the batsman, bowling slightly across off to the off stick. And the batsman missing it completely. But this time, 2 down the leg. Still the game is on. 5 ball 11. Aidakke Hannondu. The game is not over until the final ball has been delivered. Still the game is on for the Warriors. So 1 big 6 is needed, and Zahid can do that. Again, drifting down the leg. So 2 back-to-back wide. 10 to get out of 5 balls. And the chance missed. You need to wait on to your batting crease. Watch the ball. Get your back foot slightly down to the leg stick and loft it straight over the bowler's head. You can get a 6. That's what the bowler following the batsman. The room was being given to play that shot. At the end, it's a miss coming from Zahid. This time high in the air, field underneath, and the catch has been taken. It's not so easy to take those kind of catches under pressure, but Rilwan, the man, taking the catch under the pressure. And we have a new batsman, the tall man of the Warriors, Saad, to face the bowling of Hakeem. Antima 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 10 needed. And there is another run out. Coming by Hakeem, and Sadas to depart. It's a decision for the umpire that the batsman was. Look at the way how as the wicket of Jaffer fell in the over number 2. The wickets have been fumbling in each and every over. So with this win, definitely the Knight Riders will make themselves into the playoffs. It's a no ball given by the umpire, and that's a free hit. Antima ಎಸೆತ 8 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Still 98 out of final ball. 8 required. Can he bowl another couple of wides or a no ball? 8 required. Final ball, 8 required. And that's a wide. Now there is a chance for Mukhtar to finish the game. If he hits a 6, the match will end up with a tie. Free hit ball is still on. 1 ball, 7 to get. Pressure onto the bowler, but Hakeem still has a smile on his face. Free hit is on. Antima ಎಸೆತ 7 run ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 big 6. It's needed, and again he has to rebound. Every extra run coming in the bowling of Hakeem is being cheered by the crowd. Changing the guard, coming over the wicket. 1 ball, 6 to get. 1-6. And that's another wide. Every run in the over number 4 has been given in a form of extra. All the runs.
He had to defend too well in the final over. And now the equation is 1 ball 5. So it means that 7 extras given by Hakim. So it means that he has already bowled 12 balls. Again changing the guard. 1 ball 5 to get. And that's another wide. 1 ball 4 to get. Even the crowds are very much excited to see this match. Ondakku Nalakku. Mukhtar, can you be the hero for Warriors? Last ball under pressure, and that's a confidence coming from the experienced player. With that victory, the team Knight Riders are into the next round, into the playoffs. So no hesitation to call the player of the match. It goes to none other than the man who had to defend 12 runs in the final over. Even though a couple of wides, no balls, it still did not lose his confidence. So it means that the player of the match goes to none other than Hakim of Knight Riders. Congratulations, Hakim. Even though you have bowled a couple of wides, no ball, it doesn't matter. You had defended the 12 run, you have taken a couple of catches. That's more important for your team. At the end, the player of the match goes to Hakim. So now moving forward to the match number 3 of the day between United and Bulls. The captain of Bulls of the winning toss decided to bowl first. And now change in the commentator box over to Kabir. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಬಿನ್ ರವರಿಗೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿತವಾದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. KKR ಹೇತಯ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ KKR. ಮತ್ತೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಇದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕಾರಣ ಎರಡು ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಯಾವ ತಂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕ್ ಬುಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ IPL ನಲ್ಲಿ RCB ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂದಕ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮುಸ್ತಫರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಕಂಡತ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಒಂದೆಡೆ ಮುಸ್ತಫರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆರಂಭದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ರೌಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೀಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಂತೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಈ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ರೋಪ್. 4 ಫೋಟೋಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಫೋಟೋಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಆನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಮಿಡ್ ಆನ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ, ಉದ್ದನೆಯ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ಓಟಗಳಂತೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟಗಳು. ಈ ಹಿಂದೆ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜಯಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ, ಬಲವಾದ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ರಿಜ್ವಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಗಲಿಬಿಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪ್ರಥಮ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡುಗಾರ 20 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ 1 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ, ಆದರೆ ನೇರ ಬೀಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 16 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 17 ಕಭಿ ಭಿ ಖತ್ರಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು 17 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಕೌಶಿಕ್. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸರಮಾಳೆ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ಒಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಕಂದಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಜಾನ್ ಮೆತ್ತಣದ ಆಟಗಾರ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಕ್ತಾರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಡುವಂತ ಮಾಡಿದೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ರವರಿಗೆ. ಈಗ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 19 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆಗೆ 1 ಕಡಿಮೆ, 18 ಓಟಗಳಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ. 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವಾಸ್ ಸೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. सो आखिरी गेंद इस ओवर की पहली ओवर चालती पर कौशिक की गेंदबाजी पर स्ट्राइक पर रिजवान लगातार अपनी टीम के लिए काफी मेहनत करने वाला है, एक खिलाड़ी है, एक बेहतरीन है. ओवर समाप्त, पहली ओवर समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान के 1 रन पर संतुष्ट, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा. द 18 डिलीवरी रिमेनिंग ऑफ 29 रन रिक्वायर्ड. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಲು ಕಂದಕ್ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. अदे रीति कंदक यूनाइटेड कंदक यूनाइटेड की गेंदबाजर भी कुछ कम नहीं है, लेकिन शायद इस वक्त किस गेंदबाजर को यूज करते हैं यहाँ पर तो कुछ बातचीत होते हुए समय के बहुत अभाव है, इसलिए रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इस मैच को खेला जाए. और भी एक मैच खेलने को है यहाँ पर, तो इसकी तुरंत अगला मैच खेला जाएगा रॉयल कंदक और कंदक सुपर किंग्स के बीच. तो इस विकी गेंदबाजी पर नजर आते हुए राजू स्ट्राइक पर फुल टॉस गेंद थी और नो बॉल का इशारा शायद यहां पर लगाते हुए कंधे के ऊपर से निकल पड़ी थी गेंद. स्ट्रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे और इसी के साथ यहां पर 1 एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ 2 पर पहुंचेगा. फ्री हिट यानी कि इस 1 रन की मदद से 2 पर पहुंच गया. स्ट्रोक बेहतरीन और वहां पर बिल्डिंग पे टकराते के बाद यहां पर 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर चुके. शोर बदल चुके यहां पर राजू ने यहां पर रिजवान को एक स्ट्राइक दे चुके हैं. यहां पर रिजवान हार्ड हिटर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए काफी मेहनत करने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन आज विकी की गेंद पर कुछ हद तक खेल पाएंगे. यहां पर विकी एक गेंद फेंक चुके हैं यहां पर और नो बॉल के बाद एक गेंद बेहतरीन थे. स्ट्रोक बेहतरीन और गेंद वहां पर फिल्टर कौशिक मौजूद, कौशिक की हाथ पर गेंद. तो इस तरह से यहां पर कंदक बुल्स का पहला विकेट पतन होता हुआ एक बड़ा सा झटका धीरे से लगा है इस वक्त, लेकिन उनके स्थान भरने के लिए नए खिलाड़ी कप्तान 999 नंबर जर्सी पहनते हुए मुस्तफा तो विकी अपनी दूसरी ओवर लेकर 3 वाला नंबर गेंदबाजी करने के लिए उतर चुके हैं. यहाँ पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद फील्डी रन दौड़ने का कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर. सो अलियांका गेंदबाजी पर वापस आते हुए विकी अपनी चौथी वाला गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, एकदम बेहतरीन गेंदबाज. जिस तरह गेंदबाजी करते हैं जमीन छूटी हुई आती गेंद, लाइन काफी बेहतरीन नजर आते हुए, लाइनिंग लेंथ काफी नजर आते हुए. तो यहाँ पर 2 गेंद अभी विशेष बाकी है. कंदक यूनाइटेड और कंदक बुल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और इस वक्त लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा. शायद मैं ज्यादा बोल दिया यहाँ पर, विकी लाइन लेंथ को चुके. तो इसी के साथ एक्स्ट्रा रूप में 1 रन मिलता हुआ 4 पर पहुंच चुका है. रन से क्या अभी भी रन चाहिए, बड़ा सा लक्ष्य यहाँ पर. जैसे कबीर कहते थे जब बल्लेबाजी ओपनिंग किए तो आज उनकी दिन हो गई यहाँ पर, जो भी चेसिंग नहीं हो पाई. दो मैच फिर अब 3 वाला नंबर मैच यहाँ पर चलती पर. तो आखिरी 1 गेंद शेष बाकी, 1 मोर टू गो. आखिरी गेंद की फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर. थोड़ी सी तालमेल की कमी दोनों ही, लेकिन गेंद रन से पार नहीं कर पाए. ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्त के बाद 1 विकेट नुकसान हो चुके यहाँ पर. 4 रन, 2 ओवर समाप्ति के बाद 4 रन बचे. 12 बॉल 26 रन रिक्वायर्ड. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ.
अवकाश बेहतरीन, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से आज कंदक यूनाइटेड की जबरदस्त फील्ड नजर आते हुए बेहतरीन कैच, दाईं तरफ मोड़े थे लेकिन आखिरी मौके पर बाईं तरफ मोड़कर इस कैच को लपक लिया और इसी के साथ राजू की पारी समाप्त। शौकत जो एक बेहतरीन खिलाड़ी कैच लपक लिए थे, कल के दिन शौकत छक्के भी लगाए थे इस मैदान पर, काफी मेहनत करते हैं यहाँ पर और शायद गेंदबाजी करेंगे इस मैच पर। तो इस वक्त अनवाज अपनी दूसरी गेंद लेकर अल्ताफ के लिए, अल्ताफ इस गेंद को ऑफ स्टंप की दिशा पर खेलना चाहे लेकिन वहां पर तगड़ लगने के बाद यहाँ पर और कुल मिलाकर यहाँ पर टिक चुके रन संख्या, लेकिन मेहनत मुस्तफा के लिए और इस वक्त गिर पड़े यहाँ पर, रफ्तार बेहतर तेज थी मुस्तफा की, शायद मुस्तफा राइटर सो कुछ नहीं बन पाया यहाँ पर। एक रन बेहतरीन तरीके से दौड़बाजी की, यही होती है खासियत। अपने टीम के लिए एक उम्मीद चाहिए, जब जो रन आउट हो तो कुछ भी हो तो अपनी जीत जान लगा। और इस बार ऑफ स्टंप की गेंद, मुस्तफा लेफ्ट स्टंप से बाहर थे लेकिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटना पड़ा। अनवाज इस वक्त गेंदबाजर थे, बेहतरीन तरीके से इस गेंद को फेंका और मुस्तफा की बारी समाप्त। टू को 2 गेंद अभी भी शेष बाकी अनवाज की। यहां पर देखिए मुस्तफा आउट होकर पेविलियन लौट चुके। भरोसा था मुस्तफा पर, कप्तान पर और टीम को, और बुरी तरीके से यहां पर अपनी एक हार की सामना करने के लिए जरूर यहां पर शायद हो गया कि अनवाज जैसे गेंदबाज, जी रॉयल कंदक यूनाइटेड पर एक अनवाज जैसे गेंदबाजर भी मौजूद है, जिस तरह से गेंदबाजी की एक मुस्तफा की विकेट लेते और इसके बीच ओवर समाप्त होते हुए 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर चुके। 3 ओवर समाप्ति के बाद 6 रनों पर टिक चुका है, रन संख्या काफी धीमी गति से रन आता हुआ। तो यहां पर कुल मिलाकर 3 विकेट हो चुके। तो यहां पर देखिए 6 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत था। तो 6 डिलीवरी रिमेनिंग 24 बॉल। जो कंदक यूनाइटेड की ओपनर बल्लेबाज है रिजवान, जो आज इन्होंने बेहतरीन निचोड़ बारी खेली थी, पहली गेंद पर छक्के लगाए थे, अपनी टीम के लिए एक उम्मीद की किरणें लाए थे, लेकिन फिर भी यहां पर एक वाइड लगाते हुए अपने ओवर पर आखिरी ओवर फेंकने के लिए पहुंच चुके और मुख्तार स्ट्राइकिंग की दिशा पर 7 रन बन चुका है, 7 रन बन चुका है, अभी भी 23 रन चाहिए। स्ट्रोक बेहतरीन और जी हाँ सीधा सीमा रेखा के बाहर छोड़ने के लिए 4 गेंद अभी भी शेष बाकी है, 17 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 रन रिक्वायर्ड द 4th डिलीवरी रिमेनिंग। तो यहां पर मुख्तार आज इस मैच का हीरो बनेगा या रिजवान, देखना पड़ेगा इस हद तक। 2 फुल टॉस गेंद थी, अगर थोड़ा स्टेप आगे लगा सकते तो जरूर यहां पर बैट पर मिल सकता था, लेकिन नाखुश होंगे यहां पर कप्तान और मुख्तार भी। तो 3 गेंद शेष बाकी, 17 रन चाहिए जीतने के लिए। देखिए जिस तरह से कवर करने की कोशिश की, वाइड का इशारा दिया अंपायर ने, लाइन के बाहर से निकल पड़ी अंदर की तरफ। जी हां, बेहतरीन अंपायर की मुजाहिरा करते हुए अश्विन तमन्ना। और इसी के साथ लेग स्टंप की गेंद थी, बेहतरीन थी यहां पर मुख्तार के लिए, फिर भी यहां पर गेंदबाजी करने के लिए 1 टफ गेंद और चालने की पूरी कोशिश, गति की स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ मिल सकता है। 2 फील्डरों ने उसका गेंद को छोड़ा था, लेकिन फिर भी 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। 2 गेंद भी शेष बाकी यहां पर। सो 2 गेंद अभी भी शेष बाकी सफर के इनिंग्स समाप्त होने के लिए। तो कंदक यूनाइटेड आज बेहतरीन पारी शुरुआत की थी और अंत में भी बेहतरीन करते हुए अल्ताफ के लिए फुल टॉस गेंद लगाए थे यहां पर रिजवान, बाहरी किनारे लगने हुआ 1 रन आसानी के साथ। तो 1 गेंद शेष बाकी, 14 रन चाहिए। 1 डिलीवरी रिमेनिंग, 14 रन रिक्वायर्ड। जी हां, कंदक यूनाइटेड आज इस मैच पर अपनी एक मजबूती दिखा पड़े और कामयाब भी हो चुके, यहां पर जीत चुके इस मैच को। So यहाँ पर very congratulations to both the 2 teams. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಂದಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆ ಕಬೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ.
ಧನ್ಯವಾದ ರಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂದಕ್ ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂದಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದೊಮ್ಮೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ರಾಯಲ್ ಕಂದಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KSK ಕಂದಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಥಾವಿಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರ ನಜೀರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ನಜೀರ್. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಕಂದಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕಂದಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಂದಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಕಂದಕ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡುವಿಲ್ಲದ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಸೋತರೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲದ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಸತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಹಿರ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ರಜಾಕ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಇದರ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಲವಾದ ಬಡತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಂದಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಕಂದಕ್. ಫಲವಾದ ಬಡತ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಗೆ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನೆಸೆಯಲು ರಾಯಲ್ ಕಂದಕ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕಂದಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಜಾಕ್ ನವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡು ಕಾದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಸದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ತನ್ಕೋಟದ ತೃತೀಯ ಸದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಂದಂತಹ ಜೋಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. 4ನೇ ಸದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಾಕ್ನವರ ಉದ್ದರಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತವಾಗುವಾಗ ರಜಾಕ್ನವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸವಂತೂ ಈ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಗರ್ಜಿಸಿದರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಜೀಬ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಯೂಸುಫ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸ್ಕೇಲು ರೋಯಲ್ ಕಂದಕ್ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಊರಿನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಲತೀಫ್ ಕಂದಕ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಕಾರಣ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದ ಬಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಾಸ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಶಾಣೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18ರ ಬಣಿಯಾಡದಾರ ನಿಯಾಸ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಸರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರವೇಗದ ಚೆಂಡು ಇದು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಶಾಣೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ, ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ಗರ್ಜಿಸುವರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ರಾಗ. ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಾಜ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಇದು, ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಸುಫ್. ಆರಂಭಿಕನ ಆಟಗಾರನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಹಿಲ್. ಯೂಸುಫ್ನವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12ರ ಬಣಿಯಾನುದಾರಿ ಫಾಜಿಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಶಾಣೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. 25 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಜ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿ ಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಆರಂಭಿಕ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಾಜಿಲ್ ಖಂಡಿಸುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರೂಕ್ ತನ್ಕೂಟದ ನಾಲ್ಕಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಔಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ
ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 31. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ರಾಯಲ್ ಕಂಡಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 32ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಮಾಡು ಇಲ್ಲದ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಿದ್ದೀರ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಗೆ, ಮರಳಿ ಹೋಗುವೀರ ಮನೆಗೆ. ಒಂದಾದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿರತೆ ಮರಿ. ಚಿರತೆ ಮರಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬೇಟೆ. ಸೋಲನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಡಿ. ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಕಂದಕ್ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ Chasing a target of 32, we have Ismail facing the bowling of Niyaz. And this is the last game of the league match. And we already have the 2 teams on the top of the points table. Team Knight Riders and the team. And this time going for the big hit. Will that clear the boundary rope? And that's a big hit. Coming in the bat of Ismail under the bowling of Niyaz. The team Super Kings, who were the champion of the last season, are currently battling for a win in this last match of the league game. They have played 4 games. They have lost all the games. So this will be a game which is much needed victory for the team Super Kings for the pride. And after hitting a big 6, the batsman Ismail has to depart. So the 2 teams who have qualified into the top of the points table is the Knight Riders and the Warriors. They will be battling against themselves, followed with the recitation. Once again we can see Team United, that is Kandak United, battling against Bulls once again in the eliminator game. And let's see who's going to be the champion of the season 5. Out of 6 teams, 4 teams have made their way into the next round. Looking for the quick single, but he has been sent back by the batter on the non-strikers end. So over number 1 coming to an end after the completion of 1 over, scores on 9. In the remaining 18 ball, 23 to get. 18ಕ್ಕೆ 23. And umpire says it's a no ball, so Yusuf needs to re-bowl, and that's a free hit. Arif the man, can he hit a 6-point side? At the end, can we have a direct throw from the captain of Super Kings? The batsman had given up. At the end, it's just a dotted one. Yusuf back to his bowling mark. He has a very good pace. Look at the pace, but this time drifting down the leg. An hesitation for the umpire to call it as a wide.
Just 2 runs conceded in this over. Both the runs are in the format of extras. Will not carry to the boundary, but at the end, umpire says the batsmen are in fast to depart. That's been given out. The ball has been hit towards the direction where the batsmen are being given out in this gully cricket. That's the speciality about the gully crickets. If you need to score runs, you need to play straight down the ground. And here comes Hassan to face the last ball of the over, number 2. And he is off the mark with a biggie. What a head, what a massive 6 to get off the mark. The new batter just walked in. The final ball of the over, number 2. Onto the pad, playing to its favorite area. Towards the rightish on the long on. To get off the mark with a 6. So over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score zone 17. 15. Looking for the quick single. Directed, needed. But at the end, the batter, Rakib is safe in his batting crease. Now here is the man, Razak, bowling to Hassan. Hassan will definitely look for the big hit. Got off the mark with a big, so there's a chance, but missing out. Played on to the direction where the runs are not being conceded. 2 back-to-back dot balls. Still 3 to go in the over number 3 to be completed. Down the ground. Luckily the ball did not kiss the leg stick. Still the game is on for both the team. It's a pressure over ball by the bowler. Razak, he just conceded 2 runs. Antima Wundis Baki. 7 ball, 13 to get. Ilake Hadi Muru. And definitely we can see a final over. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. An important over for the Super Kings. Fazil will be the man to bowl the last over. 6 ball, 13 to get. So can we see the victory coming under the belt of the team Super Kings? If they win this game, definitely they'll be the happiest team, the champions of the last season. Looking for their first victory in this season. Here comes Fazil. There is a chance of an out, and yes, the batsman has not given up. The game is almost close to the end of the league games of this Gully Premier League Season 5. This is the last match of the league game. Both the teams are definitely out of the competition, but definitely one team will look for the win for the pride. That is none other than Team Super Kings. Rakib facing the bowling. An edge onto the back of the wicketkeeper. 4 balls left. Antima Nakwesita. Again, going for the big gate, missing it completely. Super Kings were the champions of the last 2 seasons. Definitely this season, they have not done much good enough to get at least 1 or 2 victories in the beginning of the league games. But now, in the final game of the league match, can they get their first victory? Okay, so there is an announcement. If the batsman hits a 6, he'll be rewarded with 500 by the player of Knight Riders. Sahas will be providing you a 500 rupees. If Rakib hits a 6. At the end, the batsman has to depart. Antima Yerdiyaseta, 11 to get. Luckily for Shahs, your 500 rupees has been saved. The batsman missing the stumps. You miss a hit, clean bowled.
And now the game is almost all over. 1 ball, 11 to get. Definitely this will be the first victory for the team. Super Kings. Kandak Super Kings will be the champion for the last 2 seasons. At the end, it's a 6, but that is too late for the team. Royal Kandak, congratulations team. Kandak Super Kings finally getting their first victory in this league game and first victory in the tournament. So the 2 teams who are out of this competition are the team